Hey guys, how are you doing? My name is MWENDA. Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, kindly consider subscribing and become part of this incredible family. And if you are a returning subscriber, thank you for coming back. So in today's video, we are going to make some yummy chapati, and so let's go through the ingredients of the day. So we have the flour, oil, we're going to need some salt and some sugar for tasting, a bowl and cooking stick for mixing and kneading the dough. So we start the process by adding, tuweke unga hapo, tuweke unga kulingana na kiasi yenye unataka. Mimi sipendi chapati mingi, so nikaeka unga yangu. So niongeze salt, of course si pimangi, mimi ni Mwafrika kamili. Naeka tu salt, natumia macho. Alafu tuchukue sukari yetu tuongeze. You see, napenda hiyo taste ya salt na sukari pamoja. I don't know if it's called neutral taste, I don't know, but that taste, it's nice for me in chapatis. Alafu pia nasikianga sukari inafanya chapatis the brown. I'm not sure, I don't have those statistics. So when you add that way, tuna mix na whisk. Tumia whisk ama mwiko ama kijiko ama fork kumix. So in the process of mixing, nasikia inatoa some air. So you taste there to make sure that the taste is the right one that you want. Then add some water as usual. Sijapima. Yes, but make sure huja add a lot of it. Nitakuhitaji kuongeza unga unless it's necessary. So hapa tunakanda tu kama kawaida. Vile tunakanda tu ugali. So you see, so because the water is hot, we cannot use our hands. And because bado unga haijashikana, so itakuwa a bit mashimashi and messy. So hapa tunafanya tu hivyo, tunaikanda tu kama tunapika ugali, so that until ishikane vizuri tuanze kutumia mikono. So hapa ishashikana vizuri. Unatoa unga kwa mwiko vizuri hivyo, then unatumia mikono. Make sure mikono zako ni safi. Yes, hygiene is paramount. So tunakanda tu hivyo until ishikane vizuri. Unatumia kupika chapati lazima ukuwe patient. Lazima ukuwe na passion ya kufanya vitu patiently, okay? So because chapati mzuri lazima ukande unga yako vizuri kabisa, ikuwe soft, ikuwe haina malams, okay? So we continue doing that until tufike place tuone hapana, acha tuiweke hapa kwa counter. But in case usikie maji yako bado nini yako haijashikana vizuri, you are allowed to add some water, okay? So not like ile ya kwanza it's just enough. You are allowed to add some water if you feel like it's not soft enough. Hapo ni kama nimeongeza excess, so nikaamua acha niongeze some more flour. So I added some flour. It's add ukisikia until it comes to the right texture, okay? Not so sticky, isikuwe sticky na isikuwe so hard. A sticky one itaweza kurolika. So here we transfer to the counter to make sure that tunairoll kabisa. Hapo ni mangumi, you see. I love this part. This part ya kurolia kwa counter, I just love it. I use all my energy. It's ni kama exercise. Hii part ni exercise for my hands, okay? I think I should be making more chapatis to make sure that my hands tone down a bit. Joke for the day. Anywho, you roll until it becomes so soft. You can see like equal soft tu kabisa. The more you roll, the better. Okay, so kifika hapo tunaongeza mafuta. Mimi siongezangi mafuta kwa each chapati when I'm rolling them out. So mimi na prefer kuongeza mafuta hapa nikikanda, and so that it can ingie even kwa every chapati. So I make a shimo hapo, as you can see. You make a hole up the center, and then you add your oil in. Then you continue kneading, okay? You need that unga until it becomes perfectly smart. Like usionekane ikuwa oily. Hata mtu hafai kujua iko na mafuta. So hiyo mafuta na unga zinafaa ziingiane vizuri kabisa. So let's do that. We need that what we are doing. Need it for a good timing. I don't know.
sijui kutime, unless I do it next time I time and tell you, but you just need until you see haionekani mafuta anymore. Okay, that's the time you can just allow it to rest and make sure it's just soft. You can see ukifinya inaingia tu, like you don't need to use a lot of energy. Yeah, my dough is just giving, the texture is perfect, the amount is just perfect. So we do that. Yes, mafuta imeisha, you can see. So you just put it together and yeah, hapa nataka then unafaa kuiacha rest for some time. So ukishaifinya, ukishaikanda for some time, put it in a bowl and uifunike airtightly. So give it like 20-30 minutes or even an hour. Not an hour, you can do it an hour. Then ukuje uikate, itakuwa imerest enough na imeraise kama ilikuwa iraise. Yeah, then we cut it to the portions that you need to cook. Yes, the right portions. Then we come to beating the chapatis. Hapa ni pale pa kushape. Hiyo shape yangu inajaribu leo, imebehave na making ma shape zingine hapa ma trapezium, but leo ni kama imekubali, ni kama inajua tuko peke yetu. So kama shape haijaingiana vizuri hapo kwa pan, naona una stretch kidogo and allow it to become a bit circular. Ni kama niko sawa leo. You see my circles are giving. So yes, you do that. You beat. For me, I roll out like at least 3 chapatis. Sijui kupika chapati moja. So ndio sababu naekelea kwanza, lazima nizikaushe kwanza. So yeah, kwanza ikikauka na make ya pili, then ni make ingine ya 3. Hivyo ndivyo najua kupika. So ile ya moja nasikia ikuwa a bit tiresome for me. So I continue rolling, as you can see. Ita roll, then ziekele. Yeah, remember to shape your chapatis on the pan and make sure moto yako iko sawa. Ikikuwa too low itakausha, ikikuwa too high itaunguza. So make sure it's just enough, like ikupeleki mbio na ikupeleki pole, like it's just enough for your cooking. So we add the third one, and then hapo kwa kukausha usiache tu ikauke, turn to make sure inakauka vizuri. Usiveje inakaa nikaa imepikwa, though ni kama imepikwa lakini haina mafuta. Yeah, zika hivyo. Ukiturn hivyo ina make sure inaiva different all the places, not just some spotty parts. Yeah, that's hiyo ndio sasa inakonga ubaya kupika, especially chapo moja. You can't even turn sometimes because they are moto. So unapata imeiva tu mashimo. So hapo tushakausha all the chapos. So tunaanza kuweka mafuta. Mimi nawekanga tu kijiko moja per side. So I turn, roll, turn it. Yes, just because moto iko sawa, so and unaona imeiva, so ni just for a few seconds, then una turn. You see how brown they are becoming? Yummy. Yeah, so hadi kutaniva inafanyanga chapati zinakuwa brown. You see inaiva vitu vizuri, mafuta inaingia vizuri all over. Yes, it's the color, it's giving golden brown and they are soft. Why? Usiseme sija kupea siri. Make sure you turn the chapatis. Tafuta ingine yenye imepoa, unashikilia hapo juu, una turn hivyo. Okay? And so our chapatis are ready to be taken from the pan. There we go. Just see how soft. So that's the end of our video. I'll see you in my next video. I hope you make your chapatis and give me the feedback on the comment section. How did they come out? And all the best, guys. Bye.